Soyez le bienvenue, mabuhay po tayo dyan. And welcome back po with Learn French for Filipinos with Lourdes. Okay, la formation civique est obligatoire and one of our objectives for la formation civique is comprendre les principes et valeurs de la République française. Okay, understand the principles and values of the French Republic. Okay, question. De quand date la constitution de la Cinquième République française? Ok, c'est quand? De quand date la constitution de la Cinquième République française? Ok. A. 1958, 1958. B. Liberté de conscience et neutralité de l'État. The liberty of your conscience and the neutrality of the state. C. Les libertés d'expression. You have the freedom of speech. Or D. Le 14 juillet. Okay, so what is your answer, please? La bonne réponse est A. 1958, 1958, ok? La Constitution française du 4 octobre 1958. So the French Constitution was made last October 4, 1958, okay? This is Cinquième République na tayo. We are in the Cinquième République now, okay? We started with le roi, après Première République, Deuxième République, Troisième, et maintenant Quatrième, après Cinquième République na po tayo, okay? Okay, donc c'est la Constitution qui est appliquée actuellement. So actuellement, now we have the Constitution that is being utilized, and this is the Cinquième République. Okay? Elle a été rédigée au moins de 3 mois par le gouvernement de Général de Gaulle dans un contexte de crise politique liée à la guerre d'Algérie. Okay, it was rédigé, it was verified and studied by the General de Gaulle. Okay, Charles de Gaulle. Okay, he was the general that time because of the war in Algeria. Okay, so it was made that in 1958. But there was a modification qu'on a apporté en 1962. There was a modification that were done, modifications done last 1962. But now they're still using the constitution of the Cinquième République that was done in 4 October 4, 1958 to be exact. Okay? October 4, 1958 for the Constitution, the French Constitution in France. I hope it's clear. So please don't forget 1958 October 4 for the Constitution of France. Okay? For the Cinquième République. And don't forget to like, subscribe at mag-comment po for more videos. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.